Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to see the most repeated question in the 6th semester BSC Statistics. The question is, write the procedure of link relative method. లింక్ రిలేటివ్ యొక్క ప్రొసీజర్ను రాయండి అని మనకి సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్లో మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. దీన్ని ఎలా రాయాలి అని చెప్పేసి నేను ఒక ఈజీ వేలో వీడియో చేస్తున్నాను. తప్పకుండా వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూస్తారని కోరుకుంటున్నాను. దిస్ మెథడ్ ఈస్ ఆల్సో నాన్ యాజ్ పియర్సన్స్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ని పియర్సన్స్ మెథడ్ అని కూడా అంటారు. దిస్ మెథడ్ కన్సిస్ట్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్. ఈ మెథడ్కి కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయంట. let us see the steps one by one. The first step is the link relatives for each period are calculated by using the below formula. మనకి ఇచ్చిన డేటాకి దాని ఇయర్లీ ఈ మంత్లీ ఉంటే మంత్లీ డేటాకి, క్వార్టర్లీ డేటా ఇస్తే క్వార్టర్లీ డేటాకి ఫస్ట్ లింక్ రిలేటివ్ అనేది కనుక్కోవాలి ఫర్ ఎనీ పీరియడ్. ఏదైనా పీరియడ్కి లింక్ రిలేటివ్ అనేది ఎలా కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఫార్ములా ఇచ్చారు. కరెంట్ పీరియడ్ ఫిగర్ బై ప్రీవియస్ పీరియడ్ ఫిగర్ ఇంటూ 100. దిస్ is the formula for calculating link relative for any period. So the first step you need to do, for any given data you need to calculate the link relative. And the next step, calculate the average of the link relatives for each period for all the years using mean or median. In the first step you have found the link relative, and you need to, in the second step you need to average those link relatives for each period for all the years. అన్ని పీరియడ్స్కి కరస్పాండింగ్ ఇయర్స్కి యావరేజ్ లింక్ రిలేటివ్స్ యొక్క యావరేజ్ కనుక్కోవాలి. మీన్ అన్న యూస్ చేయొచ్చు, మీడియన్ అన్న యూస్ చేసి యావరేజ్ అనేది కనుక్కోవాలి. సెకండ్ స్టెప్. అండ్ నౌ వి విల్ సీ ది థర్డ్ స్టెప్. కన్వర్ట్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ లింక్ రిలేటివ్స్ ఇంటూ చైన్ రిలేటివ్స్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సీజన్. ఇప్పుడు మనం లింక్ రిలేటివ్స్ని యావరేజ్ లింక్ రిలేటివ్స్ కనుక్కున్నాం, వాటి యొక్క యావరేజ్ చేసాం. ఆ యావరేజ్ లింక్ రిలేటివ్స్ని చైన్ రిలేటివ్స్గా కన్వర్ట్ చేయాలి బై టేకింగ్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సీజన్. ఫస్ట్ పీరియడ్ని బేస్ చేసుకొని మనం యావరేజ్ లింక్ రిలేటివ్స్ అనేది చైన్ రిలేటివ్స్గా మార్చాలి. ఈ చైన్ రిలేటివ్స్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకి. యావరేజ్ లింక్ రిలేటివ్ ఫర్ దట్ పీరియడ్ ఇంటూ చైన్ రిలేటివ్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ పీరియడ్ డివైడెడ్ బై 100. Here the important note, the chain relative for the first period is assumed to be 100. చైన్ రిలేటివ్ ఒక ఫస్ట్ పీరియడ్కి కనుక తీసుకుంటే ఎప్పుడైనా కానీ 100 అని తీసుకోవాలి. We need to assume the chain relative of the first period to be 100. And now the fourth point, the fourth step. Now the adjusted chain relatives are calculated by subtracting correction factor KD from chain relatives respectively. First we have calculated the link relatives, and next step average link relatives, and third step converting the average link relatives into chain relatives, and the fourth step is we need to calculate the adjusted chain relatives by subtracting KD correction factor from chain relatives. సో ఈ KD అంటే ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. where K is equals to 1, 2, 3, 4 and so on up to 11 for monthly data. మంత్లీ డేటా అయితే కనుక K వాల్యూ అనేది 1 నుంచి 11 వరకు. క్వార్టర్లీ డేటా అయితే కనుక K వాల్యూ అనేది 1, 2, 3. And we will see what is D. D is equals to 1 by capital N into new chain relative for first period basis on the last quarter minus 100. In few seconds only we have learned how to calculate the chain relative for first period
బేస్డ్ ఆన్ ది ఫస్ట్ క్వార్టర్. బేస్డ్ ఆన్ ది ఫస్ట్ క్వార్టర్ అయితే కనుక చైన్ రిలేటివ్ అనేది 100. ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ లాస్ట్ క్వార్టర్ అన్నది కాబట్టి ఈ న్యూ చైన్ రిలేటివ్ యొక్క ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే ది యావరేజ్ లింక్ రిలేటివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పీరియడ్ multiplied by the chain relative of the last period divided by 100. This is nothing but the new chain relative for first period based on the last quarter. So we need to subtract 100 from this and we need to divide with capital N. N denotes the number of periods. Monthly data అయితే 12 తీసుకోవాలి, quarterly data అయితే 4 తీసుకోవాలి. And the last step, the sixth step is finally calculate the average of corrected chain relatives. Last step ఏం చేయాలి, మనం కరెక్టెడ్ చైన్ రిలేటివ్స్ కనుక్కున్న తర్వాత వాటి యొక్క యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత అండ్ కన్వర్ట్ ది కరెక్టెడ్ చైన్ రిలేటివ్స్ హ్యాస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ యావరేజ్. ఈ యావరేజ్ కనుక్కున్న తర్వాత వీటిని పర్సంటేజెస్గా మార్చాలి. These percentages are seasonal indices calculated by the linked relative method. ఈ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ యావరేజ్ సీజనల్ ఇండిసెస్ అనమాట. ఈ కరెక్టెడ్ చైన్ రిలేటివ్స్ యొక్క యావరేజ్ని పర్సంటేజ్ ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సీజనల్ ఇండిసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కరెక్టెడ్ చైన్ రిలేటివ్ ఆఫ్ కరెంట్ పీరియడ్ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ కరెక్టెడ్ చైన్ రిలేటివ్ ఇంటూ 100. ఇలా కనుక్కుంటే కనుక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది యావరేజెస్ అని వచ్చేస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ వే వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది సీజనల్ ఇండిసెస్ బై యూజింగ్ లింక్ రిలేటివ్ మెథడ్. సో ఇప్పుడు నేను ఈజీగా 6 స్టెప్స్ చెప్పాను కదా, ఒక్కసారి సమ్మరీ చూసేద్దాం. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద లింక్ రిలేటివ్. అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ యావరేజ్ ఆఫ్ లింక్ రిలేటివ్. అండ్ థర్డ్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, కన్వర్ట్ దిస్ యావరేజ్ ఆఫ్ లింక్ రిలేటివ్ ఇంటూ చైన్ రిలేటివ్గా మార్చాలి. అండ్ ఫోర్త్ స్టెప్ క్యాలిక్యులేట్ ది అడ్జస్టెడ్ చైన్ రిలేటివ్స్. ఈ అడ్జస్టెడ్ చైన్ రిలేటివ్స్లో ఏం చేస్తాం, ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ we subtract the correction factor from the chain relatives which is equals to adjusted chain relatives. After calculating the adjusted chain relatives, we do average of chain relatives and convert it into percentage of averages which is nothing but the seasonal indices. సో ఈ 6 స్టెప్స్ అనేటివి చాలా ఈజీ. ఒక్కసారి మీరు గనక ఈ వీడియో చూసినట్టయితే మీరు ఈజీగా బై హార్ట్ చేయకుండా రాసేయచ్చు. ఎగ్జామ్లో కనుక ఇలా రాస్తే మీకు మార్క్స్ అనేటివి ఈజీగా పడతాయి. సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ వీడియో. For more videos like this, please do comment and like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you all. Happy learning to you.